Χαίρετε. Λοιπόν, ήταν τόσο τραγικό το ending που ξεκλείδωσα στο πρώτο μου playthrough του παιχνιδιού, που αναγκαστικά σχεδόν πρέπει να το ξαναπαίξω. Δεν γίνεται να σκοτωθεί η πρωταγωνίστρια. Δηλαδή νιώθω ότι δεν έκανα καλά, ας πούμε. Το οποίο είναι μέσα στο πρόγραμμα βέβαια. Έτσι, τα παιχνίδια αυτά σε βασανίζουν με τις επιλογές και για να το ξαναπαίξεις. Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο, ότι αξιοποιείς τέλος πάντων όλο αυτό το υλικό που κινηματογραφήθηκε. Λοιπόν, το καλό με το παιχνίδι αυτό είναι ότι με το complex είναι ότι δεν έχει complex να κάνει skip τις σκηνές στο δεύτερο playthrough και να πηγαίνεις κατευθείαν στις επιλογές. Αλλά αν επιλέξεις κάτι διαφορετικό και παίξει μια σκηνή για πρώτη φορά, την πρώτη φορά εκείνη θα την δεις. Και αυτό θέλουμε, όντως. Θέλω να δω τις καινούριες σκηνές. Θέλω να κάνω skip τις ίδιες. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι θα λειτουργήσει αυτό. Για να κάνουμε new game. Λοιπόν, στο λέει ότι μπορεί να κάνει skip. Τώρα τι θα κάνουμε με αυτόν, ξέχασα τι θέλει αυτός. Αυτός θέλει light-hearted. Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restock the vials. Αυτή θέλει ρεαλισμό. You're in the best possible hands. I need to save my baby. Λοιπόν, και θα σώσω τον Τάλο. Talo, give me your arm. Talo, please. You have to trust me, okay? This will save your life. Έλα, κάνεις και το δύσκολο. Reese, how do I save them both? Reese! Reese. Θα υπάρχει τρόπος να σώσεις για τους δύο, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Kinder is at peace. Moving on. The Kensington Corporation is dedicated to bringing hope and new technology to It's bad PR for us to associate with Kensington if she's Σκάσε ρε a βλάκα. dictator. We're all here to discuss the amazing... Answer my fucking question. Τι, πώς μιλάς έτσι σε μια κυρία? To tell us anything anyhow. Actually, I'm a doctor. Θα πλακωθούμε εδώ πέρα τώρα. Κομπάρσε. You know who I am, right? May I ask you to leave the boardroom, please, sir? Okay. I'm pulling my funding. Στα παπάρια μας. Bit of a risk serving free champagne. Λοιπόν, αυτό το έχουμε δει εδώ πέρα. Ή αλλάζει τώρα, δεν με αφήνει να κάνω skip. Είχε αλλάξει τροπή ελαφρώς της υπόθεσης. Έλα, βγάλε το, ξέρνα. The real reason you're here. The Kensington Complex. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. There, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Yes, the first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together.
Γιατί δεν μπορώ να κάνω skip? Hey, are you okay? Yeah, rough night. Don't do drugs, Kay. We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Φαίνεται έχει αλλάξει Stem εντελώς cells interwoven with nanotech. η κατεύθυνση της Once inside a ιστορίας host, they από το καυγαδάκι migrate που to the site κάναμε of injury. με το μεθύστακα. There they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tiny magic bullets. Τώρα μπορεί εξαιτίας αυτού να έχω ακόμα χειρότερο ending, έτσι. Να πεθάνουν όλοι, ξέρω εγώ. What's your problem? This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back at the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials. Having treated victims of chemical attacks all over the world, I know that nanocells could be miracle tech. Amy, you're needed urgently. Hang on. I have some serious concerns about this. Likewise. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. Λοιπόν, τώρα επειδή είχαμε τον καυγά με αυτό το βλάκα, έχουν γίνει πιο δύσκολοι αυτοί, οπότε θα πρέπει να κάτσουμε εδώ να συζητήσουμε λιγάκι. Yes, absolutely. What are your questions? What's the catch of this miracle tech? You've made it in a lab, so is it radioactive or what? What about privacy laws? Are they trackable? Don't worry, we're talking about genetic reprogramming here, so nothing artificial or unnatural would ever go into our consumers' bodies. Θα τη χάσουμε τώρα την Claire. Now. Yes. We need proper assurances about these nanocells, Dr. Tennant. Fancy presentations are nice, but I've yet to see a return on investment. Why should we continue to bankroll Natalie and someone so young? All I can ask is that you trust me. Have any of you read my published thesis on cell specialization? Maybe you've seen some of my speeches to the UN on microbiological solutions to future epidemics? Natalie appointed me as head of biotechnology because this is my life, and I will deliver. Amy, Natalie is insisting. I'm so sorry, but I do have to leave. Please stay and enjoy the hospitality. And Είναι αν thank you so μέναμε much κι άλλο, for coming. θα μας μισούσε η Νάταλη και το τσιράκι της η Έμιλι. Directly to the complex. What happened? It's already gone viral. I'm ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? She's already at the complex and is being transferred to Security Lab Alpha. Okay, why is this our problem? Because she's one of our interns. Can we go, Λοιπόν, please? follow Reese αυτή τη φορά. Nat, I'm gonna use the toilet as well. There are toilets down there. Amy! Αυτή είναι κάθαρμα, έτσι κι αλλιώς δεν μας νοιάζει να έχουμε καλές σχέσεις μαζί της. Ή μας νοιάζει, δεν ξέρω. Γιατί είναι χαρακτήρας κλειδί. Gender fluid toilets, new policy. Και επίσης αυτή τη φορά όταν θα αλλάζουμε ρούχα θα κρυφοκοιτάξουμε κιόλας. Τι κάνει τώρα αυτός εκεί? Ψυχάκιας είναι.
Λοιπόν, change with Reese. Και sneak a peek at Reese, θα γελάσουμε τώρα. Σου λέει αυτή ενδιαφέρεται. Engage, μπλα μπλα μπλα, ναι, λέγε, σε ακούμε, είμαστε όλα αυτιά. So the meditation's new. Για να δούμε τι αισθήματα, έχει 64, Μας μισεί η Έμιλι που δεν υπακούσαμε. So's the spine. Touché. Vacuum conditions inactive. Οχ. Α, θέλει να θυσιαστεί η Dr. North. Α, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Άντε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Άντε να σώσουμε την Dr. North. Δεν θα το εκτιμήσει πολύ αυτό ο Ρις. We're gonna save you, okay? Βλακία έκανα. Δεν σωζόταν αυτή. Του δώσουμε χαστούκι αυτή τη φορά. Δεν λειτουργήσε τόσο καλά όμως αυτή τη φορά. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, θα παραμείνω πιστός να τον απολυμάνω, μην μας πεθάνει. Can anyone hear me? Amy. Επίσης, θα μπορούσα να το αλλάξω αυτό, αλλά compassionate, εντάξει. Look, I'm gonna do everything I can to help you. Αυτή τη φορά όταν θα μου πει να χακάρουμε θα του πω ναι, να χακάρουμε. Ο οποίος θα μας μισεί τώρα. Α, όχι, 57 μας αγαπάει. Και η καημένη Dr. North στην καρδιά της μας έχει. Από τον άλλο κόσμο που βρίσκεται 82%. To cooperate if we're going to survive. Λοιπόν, let Reese hack in. Ναι. Go ahead. The three intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please! 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Νοιάζεται για μας, λέει. I clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Λοιπόν, let her suffer για να μιλήσει. Με την πάρει ο ύπνος. Εντάξει. Ο πόνος είναι υποκειμενικός, έτσι κι αλλιώς. Ready for more cryptic bullshit? Λοιπόν, τώρα θα ικανοποιήσουμε τον
τον Reese. Θα απορρίψουμε την κλίση. Reject call. We haven't got time to waste. So, what do we do now? Find escape route. Λογικά. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Ναι, είναι μια χαρά είναι. Φυματίωση έχει μόνο. No, that's impossible. Even in... Δεν θυμάμαι το τι είχαμε διαλέξει. Τέλος πάντων. Always wished I was taller. Hey, mate, do you need a hand? Τι το αν θες το σακάτι τώρα να τον ταλαιπωρείς. Wakefield is the MVP. Most vanishing person? Θα πατήσει πάνω στο άλλο πόδι. Όχι στο πονεμένο. Δεν τον λυπάσαι τώρα τον άνθρωπο. Αλλά αυτή είναι ελαφριά τώρα. Εντάξει, πόσο να ζυγίζει, 50 κιλά. Νομίζω καλά έκανα και τον άφησα να χακάρει, γιατί αυτό μας ξεκλείδωσε έτσι ωραίες επιλογές. Της έδωσε όθηση με το γόνατό του. Αυτό το είναι fan service να υποθέσω. Ωραία, σαν το Snake τώρα θα είμαστε μέσα στον αεραγωγό. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Can you squeeze past it? Only one way to find out. Proceed with caution. Αυτά είναι. James Bond. Δηλαδή να υποθέσω ότι αν πηγαίναμε έτσι χωρίς προσοχή θα σκοτωνόμασταν τώρα. Made it. That's excellent news. I thought you were going to get stuck. Άρα μήπως μπορέσουμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση με τους τρομοκράτες. Τι έγινε τώρα, όχι την πατήσαμε χειρότερα τώρα. Πω, κόλλησε και αυτή κορονοϊό. Εκεί είναι που πήγε η Κλέρ. Άρα τι ανακάλυψε ακριβώς, τώρα δεν κατάλαβα. Η ίδια η Όλγα Κεφαλογιάννη τώρα. So, anything else of note up there? Just a storeroom full of broken glass and... What's his deal? There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got a hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay.
sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. Ναι, αυτό το έχουμε δει τώρα. Μπορούμε να το παρακάμψουμε, νομίζω. Δεν με αφήνει. Wait. Claire got access to the lab? Is that your master batch? How did she get that level of clearance on her ID card? Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6 to... Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? Let's go! Parker. We got a hold of Parker. Half true. I was already. Υποτίθεται την αφήσαμε να υποφέρει για να μας μιλήσει περισσότερο, έτσι δεν είναι? Το δικό μου σκεπτικό τουλάχιστον. Δεν νομίζω μας είπε τίποτα καινούριο αυτή, η Κλέρ. Τι είναι, πέθανε? Πάλι καλά που φορούσες το προστατευτικό. Λοιπόν, η σωστή επιλογή είναι όντως το πίκνικ πρώτα, γιατί άμα διαλέξουμε πρώτα το Kensington μπορεί να χάσουμε το πίκνικ που αποκαλύπτει την αλήθεια. Οπότε θα επιμείνω στην αρχική επιλογή. Απλά θα κάνω skip για να μην δούμε τη σκηνή φρίκης. Τι κάνουμε τώρα? Reject call. Reject call. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. Find out more. Η πιο λογική επιλογή. Chemistry. Για να δούμε. Θα ανατινάξουμε την τουαλέτα με χημικά. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τον κοτσιδάκια που θα παραμονεύει εκεί πέρα. Και δεν θα έχουμε τον πυροσβεστήρα πια για να τον χτυπήσουμε. So Tabitha Green's must be right below us. Yeah, okay, Amy, but there's a toilet in the way. Not for long. Potassium. Amy. My favorite ever chemistry lesson was when the teacher put a small piece of potassium in water. I always wanted to see what a full block would do. Oh, you are positively insane. Υποθέσω ότι σκότωσε και τον τρομοκράτη η έκρηξη. So now the big question, how far below us is Tabitha Green's? Looks deep. Drop something big. Όταν επέλεξα drop Amy, βρήκα τον πελά μου με αυτόν. Τέλος πάντων, drop something big. Ναι, αλλά αυτό ζει ακόμα. Hey, Reese, can you help me with something? Easy does it. Should have used his ponytail. He'd be at the bottom by now. Oh, whoa! Το ίδιο αποτέλεσμα.
Άρα δεν διαφοροποίησε σε τίποτα αυτή η επιλογή. Χριστός. Γκου. She's already hardwired into the system. We are fucking fucked. Answer call. Guys, the intruders are almost in and we know why they're here. Parker, what options have we got? Όπου είναι έξαλλη. Έξαλλη. Για να δούμε τα stats. 21%. 16. Πω μίσος μας έχει το τσιράκι η Έμιλι. 45 δεν μας πολύ χωνεύει τώρα η Κλέρ γιατί την αφήσαμε να υποφέρει. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να κάνουμε και μια παύση εδώ πέρα, μην βγήκε πολύ μεγάλο αυτό το αρχείο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses. We saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. That's impossible. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. I stuck it to her office and I copied her credentials off a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked it easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years Bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Λοιπόν, continue accusations αυτή τη φορά. Emily, I thought you said that you did your due diligence. Slack on your part. Seriously? Her access to Kensington Corporation is only second to yours, Natalie. That's ridiculous. I'd never. Even Parker showed up unannounced. Don't drag me into this. Oh, come on. Everyone knows you work for anyone who pays your quote. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Help us. Stall them. Do something. Ναι, αφού τη βρίσατε καλά, μετά την παρακαλάτε. Άντε, να σώσουμε την Κλέρ τώρα. What's going on, Claire? Something wrong. My heart. You're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That will kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Λοιπόν, θα πω deal με τον Χρήστο Φερεντίνο, διότι πιστεύω ότι θα μου δοθεί πάλι ευκαιρία να διαλέξω να σώσω έναν από τους δύο και ότι θα ξεγελάσει ο Ρις με το κόλπο με την κάμερα, άρα νομίζω ότι δεν την σκοτώνω κατευθείαν την Κλέρ. Αυτό πιστεύω. Θα δούμε. Οπότε προσωρινά θα πάω με τα νερά της Νάταλη. Deal. Excellent. Call me when it's done. Good luck. Inco.
Εδώ σε θέλω τώρα. What else could I say? You were right. Natalie's been lying the whole time. The lab's only in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Claire, give me your arm, please. I thought you were different. Claire. Τις έχουμε φερθεί σαν σκατά εντωμεταξύ από το playthrough. Fuck you. Τώρα δεν έχει και λογική να την απειλήσεις, αυτή είναι εξοφλημένη, δεν έχει να χάσει τίποτα. Αλλά είναι παγίδα. Βέβαια και με το aggression ξεκλείδωσε το χειρότερο ending προηγουμένως. Τέλος πάντων, aggression και ό,τι γίνει. Μη. Stop. Εντάξει. I've got enough. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. Βέβαια θα μας μισεί τώρα καημένη που πήγαμε να τη σκοτώσουμε. Α, όχι, 41%. Εντάξει, μας ανέχεται ακόμα. Αυτή που έχει σκυλιάσει μαζί μας εντελώς είναι η Έμιλι. Μάλιστα. What? While Parker was talking me through the vacuum reset, I realized that a full lab reset wouldn't be much different. Θα τη σώσω αυτή τη φορά την Claire. Tricks upstairs. But if you reset the lab, they'll be alerted. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera and recorded the last 3 minutes of you preparing to extract Claire's blood. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. While you escape, they'll think you're following orders. How did you come up with this? Saw it in a movie. Okay, but what about our last remaining obstacle outside? And why are you speaking in the second person? I'm going to take him out. I'm infected. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. Reese, you've lost it. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. Τώρα για τα μάτια απλώς θα πούμε stop Reese. Για να μην παρεξηγηθεί ότι τον έχουμε γραμμένο τελείως. This is madness. There has to be a way for all of us to survive. Ever the optimist. Bet that's what you always loved about her. Reese, come on, there has to No, be look, I something. chose this, okay? And that's how you make a life. Every single choice along the way counts. I fucking hate you. Έλα, φιλί τώρα. You know, I went back to that beach in Kindar to face it. The boy was there. Talal told me that he'd got into his university football team. I'm sorry for leaving you. Ο
πασπάτησε πνευστροφεγγιά. I appreciate the sentiment, though. More than you know. Wait! Λοιπόν, sacrifice risk. Δεν τη γλιτώνεις, φιλαράκο, σε αυτό το playthrough. No, Claire. You're under our care. It's our duty to do everything we can to save your life. Please, listen to me. Νομίζω βλακεία κάναμε. Αφού δεν το θέλει και η ίδια, τώρα τι την πιέζουμε να ζήσει. Φυσικά θα υπάρχει εντελώς διαφορετικό ending με την Claire ζωντανή. I'm sitting here. Chemical threat detected. Συγγνώμη, αν προλάβαινε δηλαδή ο τρομοκράτης να πυροβολήσει και να μην χαζολογάει, δεν θα γινόταν όλο αυτό τώρα που θα ακολουθήσει. Κάτσε και τον καμαρώνεις. Security Lab Alpha system reset complete. Nice work, Dr. Wakefield. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. Εβίβα. What was that? Nothing? Κάτι ξέρουν αυτοί. 3 minutes. Πάρε το πιστόλι γιατί το ούζι δεν μας έφερε πολύ τύχη. One, two, three. Okay, okay, easy. Easy, easy, easy. Okay, okay. Got it? I'm gonna change back into my clothes too. This lab suit will draw too much attention. Σε αθλία κατάσταση αυτή. Μετά θα πεθάνει έτσι κι αλλιώς. Have you ever fired a gun before? Amy? Calming, ξέρω εγώ. More times than I wish. Και καλά τώρα. Ever shot someone? No. No, it was mainly panic fire, but I know how to pull a trigger. Good enough? Not really. Whatever happens, don't let Kensington take me again. Please. I won't let that happen. I promise. Emily wasn't bluffing about the security team. Πολύ ελαφρά ντυμένους τους βλέπω για σώμα ασφαλείας.
Natalie's office is up there. She has to pay for what she's done. No, that's for MI6 to do. Yeah, because escaping really worked out well for you last time. What the fuck? That security footage. Trickery by Wakefield. He's good. Yeah, he was. Natalie. Οπότε ψεύτικο όπλο. Amy, I can sense you want to negotiate. Claire, are you okay? Fuck off. What do you want? For someone to be accountable for all this. Raise the stakes. Α, το ίδιο λέει και στις δύο περιπτώσεις. Τι να πατήσω δηλαδή. Whoa. Amy, what are you doing? Amy. Dr. Malkin and the 3 interns were sleepers, activated by the Kandarian government. Claire's actions threatened to expose the human testing their leader allowed Natalie to do on villages that opposed him. You are making very outlandish claims, Amy. What makes you think that anyone in this room had anything to do with this? Only the people here have the power to facilitate that level of infiltration. You're right. Emily hired Malkin and selected the interns. What? How can you question my loyalty? I went to Kindar to cover your tracks. Αλληλοαποκαλύφθηκανε. Admit it. Admit it. Claire, I did a deal with Kindar. I'm ashamed, but it was all in the name of this miracle tech. Can't you see that? She's behind all of this. Kill her. Συμφωνώ. Why are you discounting Claire? Maybe she paid us all in the name of her supreme leader. More likely the supreme leader has bought you, Parker. Amy, you're not a murderer. You did hire Malkin. You're the one that's lying on you. This ends here. Τι σημαίνουν τώρα αυτά? Emily, Natalie, Parker. Πυροβολώ κάποιον από αυτούς. Όχι, δεν πάω να πυροβολήσω τον εαυτό μου. Ή είμαι υπέρ κάποιον. Περίεργη τώρα αυτή η κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Η Έμιλι... Πώς πάει, να αλλάξουμε την Έμιλι. I'm sorry, Emily. It's for Reese. Ωχ. Φάτινε. Parker! It was just business, Natalie. Amy, don't worry, I can cover... Ωχ, μακελιό, τους έφαγε όλους. Εντάξει, σου δίνει μια ικανοποίηση βέβαια σε σχέση με το προηγούμενο ending που σκοτώθηκε η Amy. How much money was Kindar paying you? Does it matter anymore? Who are you working for? Θα τον αφήσει να ζήσει αυτόν? Όχι, πέθανε. Για σένα τα κάναμε όλα, άντε. Τη σκοτώσει και αυτή στο τέλος. I cut a deal with the Secret Service once I found out about Natalie's actions. You knew already. Anything that happens in the lab I know about. Of course, I found out that Natalie had made duplicates of the master batch, so I informed MI6, and they were going to arrest her once I delivered the nanocells, in the interests of public safety. And then you happened. No organization would use technology
This powerful solely for good. It's not how the world works. After what I've seen today, I think you're right. Όχι ρε παιδιά. Περίεργο τώρα αυτό. Λοιπόν, όλα θα εξαρτηθούν από το πώς μας βλέπει η Κλέρ. Δεν μας χωνεύει πολύ, 45. Εν τω μεταξύ, όλες οι επαφές μου είναι ένα νεκροταφείο, οπότε αν να σκοτώσω και την Κλέρ να τελειώνουμε. Δεν βλέπω. Ο μόνος που την γλίτωσε είναι ο πρώτος, ο Τάλο. Μάλιστα, ωραία. Άντε φάτην τώρα, εδώ που φτάσαμε. I promise. The world will know about you. Ναι, την παρηγόρησες τώρα. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. Τώρα βραχιολάκια. I'm gonna grab my identification. See? I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Okay, arrest me, do whatever, just make sure the authorities see this. Λοιπόν, πρώτη φορά βλέπω ειδικές δυνάμεις με ακάλυπτα πρόσωπα, κεφάλια, με χωρίστρα, ωραία πράγματα. Χαλαρή. Ανθρώπινο πρόσωπο. Την παγλαρώσαν λέει τώρα, αλλά επέζησε αυτό με ενδιαφέρει, εντάξει. Εντάξει. Και μπορεί να γίνει και υπουργός σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Όχι, θα πεθάνει, έχει κολλήσει, το ξέχασα αυτό. Με το κάθαρμα τι μας έκανε. Γιατί? Έχω την υποψία ότι όλα αυτά συνέβησαν επειδή δεν της δώσαμε μορφίνη. Και μας εκδικήθηκε. Κοίτα εδώ τώρα screenshot τρομακτικό, να το βλέπω εδώ, να χαίρομαι. Εκτός εάν την αφήναμε να ζήσει και θα ζούσαμε κι εμείς. Αλλά δεν φαίνεται να είναι έτσι. Φαίνεται ότι ό,τι και να κάναμε θα πεθαίναμε. Εφόσον μας την έκανε στο ασανσέρ, οπότε καλά τις κάναμε. Μάλιστα. Οπότε πεθάναν όλοι ουσιαστικά. Και η Amy. Οκ. Πάντως μπορεί να έκανα όντως χειρότερο ending από το πρώτο. Αλλά ήταν πιο εντυπωσιακό όλο αυτό. Τέλος πάντων, σε κάποια άλλα επαναλαμβανόμενα playthroughs φαντάζομαι θα μπορείς να σώσεις όλο τον κόσμο και τον εαυτό σου. Εντάξει, δεν είναι κακή ταινία, κακό παιχνίδι, τέλος πάντων, θα λέω. Αυτά μου φύγει η περιέργεια. Τώρα εντάξει θα το ξαναπαίξω βέβαια πάλι, γιατί πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένο στο τέλος. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Λοιπόν, άντε να κάνουμε και ένα τελευταίο playthrough, να δω τι δεν κάνω σωστά, για να σώσω επιτέλους αυτή τη δόλια, την Amy,
Αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο σύντομο, ελπίζω, διότι θα έχω επιλέξει ήδη πολλές cutscenes από τα προηγούμενα 2 playthrough, οπότε εκεί που θα έχω 3 επιλογές ουσιαστικά, εκεί θα παίζεται για πρώτη φορά κάποια cutscene. Λοιπόν, για πάμε. Αυτή τη φορά θα κάνω τα αντίθετα από αυτά που θέλουν οι δύο ασθενείς. Λοιπόν, με αυτόν εδώ θα είμαι serious. Θα του σπάσω το ηθικό του. Listen, let me do my work and you'll live. Understand? Δεν λειτουργήσε καλά όμως. Φάνηκε να συνεργάζεται, αλλά 29% έπεσε. Reese, I need to administer atropine. Λοιπόν, με τη γυναίκα θα είμαι positive, που δεν πιάνει, θα την κάνω και αυτή έξαλλη. We're treating you early, so you've got a great chance of survival. I listen to liars every day. You are not a good one. Οπότε και οι δύο με μισούνε. Look at me. Breathe. Look at me. Dima, give me your arm. Dima, please. You have to trust me. Okay? This will save you and your baby. You are with the Supreme Leader. You want to kill my baby? Reese, how do I save them? Reese? Λοιπόν, αυτό είναι το ending των ψεκασμένων, όπου πεθαίνουν και οι δύο. Λοιπόν, εδώ δεν θα μαλώσουμε με αυτό, τώρα θα το πάμε καλά. Kindar is at peace, but the Kensington Amy, I really can't wait. Let's go. Λοιπόν, θα ικανοποιήσουμε την Emily να μην εξοργιστεί μαζί μας. Θα κάνουμε ό,τι μας λέει. It's an emergency. Βλέπετε πως τρέχουν τώρα γρήγορα οι cutscenes, γιατί έχουν ξαναπαίξει όλες. Λοιπόν, θα την πάμε με drone. Είδαμε ότι δεν έπεσε το drone, εντάξει. Κάναμε και αυτό που μας ζήτησε η Emily παράλληλα, η οποία είναι ερωτευμένη μαζί μας σε 79%. Ξέρετε, όπως το Psychic Detective, υπάρχουν κάποιοι χαρακτήρες που δεν τους υποψιάζεις ότι είναι οι χαρακτήρες κλειδιά για το καλύτερο ending. Μπορεί να είναι η Emily ένας από αυτούς τους χαρακτήρες. Λοιπόν, Amy's Office, δεν το είχαμε διαλέξει αυτό. Nat, I need to take 5 as well. A girl's life hangs in the balance. Δυσαρεστήθηκε λιγάκι η Helen Mirren. Αυτοί οι τρεις είναι οι intruders μετά. Νόημα έχει από τη συνάντηση τώρα. Λοιπόν, εδώ ανακάλυψε ότι κάποιος της πλαστογράφησε την ταυτότητα. Λοιπόν,
Εντάξει, να αλλάξουμε στο αποδυτήριο μόνοι μας. Έτσι η αλλαγή. Να μην πάρει και πολλά θάρετα αυτός. Δεν του άρεσε και πολύ. Does this feel personal? Claire? Of course. Well, she was in excruciating pain and she stumbled all the way to the tube station. Feels more emotional than just following orders. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να έχει αρνητικά συναισθήματα απέναντί μου, οπότε engage. 4 years less. I got killed for a cigarette. Do you still smoke? No. Πήγε να καπνίσει. Bad habits. Vacuum conditions inactive. Dr. North, αφού αυτή είναι να θυσιαστεί έτσι κι αλλιώς. Να μην έχουμε Χωσέ, τον Ρις. Έλα εδώ, θύμα. Hey, Dr. North, I'm sorry to ask, but can you move this crate? Yeah, not a problem. That's what we're here for. Έλα, ντροπή τώρα, μια μεσήλικη κυρία τώρα την βάζει να κουβαδάει. Δεν είχε λογική τώρα αυτό. Attend to Rhys, γιατί είναι καταδικασμένη η Dr. North. Tell a joke, μου άρεσε περισσότερο. What does the sign say on an out-of-business brothel? Καταπληκτικό. Search for disinfectant, investigate noise. Αυτή τη φορά θα πάω με το investigate noise. Κάτι μου λέει θα κάνω θάλασσα τώρα εδώ πέρα. Πες πάνω. Μήπως και αποτρέψουμε την εισβολή των τρομοκρατών. Έτσι και πεθάνει και στο τρίτο playthrough. Θα σκίσω τα ρούχα μου. Επίσης θα φερθούμε με στοργή στην Κλέρ, να μην μας δολοφονήσει πάλι. Θα τον αφήσουμε να κάνει το hacking, να μας αγαπήσει. Για να δούμε. 44 γιατί ρε παιδιά, είναι σκληρός. 56 μας αγαπάει. Το θέμα είναι να είναι πάνω από 50 η Κλέρ, γιατί είναι επικίνδυνη. Για τη σωματική μας ακεραιότητα. Λοιπόν, μορφίνη. Θα πάμε με τα νερά της τώρα. Θα πάμε με τα νερά και αυτού. So, what do we do now? Λοιπόν, θα check on intruders. Let's see what the terrible trio are up to. At least we aren't the only ones struggling. See, each one's code must get harder to break. We need to stop fucking the dog and get out of here. Fucking the dog? It's a Canadian thing. It's fucking mental. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines. Α, ξέχασα να πατούσα το crude. Always wished I was taller. Θα καλέσουμε για σκαμνάκι τον Ρις.
Το αφήσω αυτό, μου αρέσει αυτή η σκηνή. Α, όχι. Και έπεσε κάτω, ναι. We got a hold of Parker. Half true. Τι την κάνουμε αυτήν εδώ. Να δούμε αν δούμε το Kensington δεν θα μάθουμε την αλήθεια βέβαια. Και αν δεν μάθουμε την αλήθεια δεν θα έρθουμε και σε σύγκρουση με την Νάταλη. Πώς να αποφεύγαμε. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Ma. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. To burn one stone. 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The Supreme Leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. I think my mind's thinking the same thing as yours, so do you really want to watch the other video? Play it. Please. You sure? Οπότε θα δούμε και τη φρίκη αυτή. Ή τα παίζουμε με διαφορετική σειρά τώρα. Onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. Look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, Δεν κοιτάω τώρα. Picture. Look at the camera. Smile. Και δεν μπορεί να κάνεις και skip. Ευτυχώς μπορεί να κατεβάσει το κεφάλι σου για να μην τα βλέπεις. Δημοράντε. Τώρα τι νόημα έχει αυτό, δεν ξέρω. Άντε, answer. Find out more. Θα τα έχουμε καλά με αυτήν τώρα. 61, καλά πάμε. Εγώ τη φοβάμαι αυτήν. Μετά από αυτό που μας έκανε. Κάθαρμα. Force. So now the big question. Drop something small. Αυτό δεν είχαμε διαλέξει. Οπότε παραμένει ζωντανός ο τρομοκράτης με την κοτσίδα. Whose side are you on, Wakefield? Να είμαστε πιο διπλωματικοί παρακαλώ. You know what, fuck this. Everyone, all I know is that if they get in... Help, baby! Help! Τι να κάνω τώρα εδώ. Άμα πάω go to door, μπορεί να πεθάνει η Κλέρ και να την ξεφορτωθούμε.
We're okay. Answer call. Λοιπόν, μια στιγμή να δω. 56. Μας έχει θυμώσει λιγάκι, εντάξει. Μπορεί πάλι να μας σκοτώσει γι' αυτό. Φυσικά τώρα θα πούμε no deal. End call. Γιατί αυτό μπορεί να την έκανε να μας μισήσει. We're trapped in a corner here, Emmy. There has to be another. 61%, εντάξει. Μια στιγμή, στο 2% έξαλλη η Νάταλη. How? Should have brushed up on my needle handling. Positive. I want to save you. In one way or another, I'll get justice for your family. Τώρα θα μας αγαπήσει. Τι είπαμε, θέλουμε να τη σώσουμε. Ορίστε, μας χαμογέλασε. 66%, εντάξει. Έχουμε τα νότα μας καλυμμένα από αυτήν. Stop! What? It's time to become an asset. Just take Claire, run, and save her. Tallow and Dima. And I think maybe if I hadn't lost my shit, then we could have saved one of them. Yeah. Maybe. I'll never forgive myself for what's happened to you. Wait! Come on! Λοιπόν, θα θυσιάσω την Κλέρ γιατί είναι δημόσιος κίνδυνος. I promise we'll expose Natalie. All looks good to me. Yeah. Και θα είμαστε πιο συζητήσιμοι αυτή τη φορά. MI6, here we come. Reason, εννοείται. Natalie's covering up the murder of innocent men, women, and children. Emily, you know this is wrong. Η Emily εντωμεταξύ έχει 63%, δηλαδή είναι συζητήσιμη απέναντί μας. Αυτό το καλό. I knew about everything. The nanosol duplicates, the testing in Kinder. I oversaw it all while you were busy fiddling with your test tubes. Now hand him over. You're trapped. Amy, use me. You always said I could sell ice to the Eskimos. Dude, you can't say that. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Τον θυσιάσουμε δηλαδή τώρα? Άντε, use, Reese. Hey, think this through. Emily, come on, you're taking orders to kill people from a speaker in the ceiling. You're smart, attractive, Έλατε. sassy. Ζήλεψε η άλλη. I wasn't trying to... Reese. Sorry, I'm out of ideas. Μας υποχρέωσες. You've only got one option left. What if I shoot him right now? Then the nanocells are gone forever. Steady. We need Reese alive. Yeah, Reese wants to stay alive too. Amy? This is a mistake, Amy. Bluffing, right? Oh, come on, Amy. You're not really going to do this over a few Kindarians. Λοιπόν, the greater good σημαίνει σκοτώνουμε τον τέτοιον. Το Reese. Fuck you, Emily. Σημαίνει ότι μας γαζώνουν οι άλλοι. Εντάξει, δεν μπορώ να σκοτώσω το Reese.
I'm Dame Natalie Kensington. Last year, Kensington Corporation... Ναι, το ίδιο ending. Λοιπόν, άρα πρέπει να θυσιάσω τον Ρις στο τέλος. Δεν μπορώ να τα βάλω με την Έμιλι. Λοιπόν, κάνω μια παύση και θα σκεφτώ. Λοιπόν, πάμε για ένα τέταρτο playthrough, όπου θα πάρω δραστικά μέτρα. Λοιπόν, καταρχήν θα είμαι αντιπαθής και στους δύο. Listen. Reese, I need to... Και θα αποπειραθώ να σώσω τον Τάλο. Να δούμε πώς θα αντιδράσει αυτός. Talo, give me your arm. Talo, please. You have to trust me, okay? This will save your life. Έλα, Βλακέντιε. Talo! Reese, how do I save them? Reese! Reese! Λοιπόν, φαίνεται δεν σώζονται και οι δύο ταυτόχρονα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτόν τον μπαίνει ο διάολος. Kindar is at peace. Moving on. The Kensington Corporation is dedicated to bringing hope and new technology to It's bad PR for us to associate with Kensington. the Kensington complex. Amy, I really can't wait. We need to get you to the Τους αφήνω με απορίες αυτούς τους επενδυτές. Τα έχω καλά με την Έμιλι. Πάντοτε βοηθάει να τα έχεις καλά με την Έμιλι, πιστεύω. Τους έγραψε κανονικά. We need to get you on the scene immediately. The scene? What happened? Άμα μαλώσεις με τον Μπεκρούλιακα και τους αφήσεις παγωτό αυτούς, κάτι θα συμβεί, πιστεύω, γιατί είναι η απόλυτα αρνητική συμπεριφορά business woman. Λοιπόν, εδώ πάμε με τα νερά της Έμιλι, όπως είπαμε, με drone. Και μας υπεραγαπά, 79%, εντάξει. Λοιπόν, και τον Ρις θα τον έχουμε στο φτύσιμο πλέον, θα ακολουθήσουμε άλλη τακτική. Δεν θα τη βγάλει καθαρή αυτός καθόλου. Follow Natalie, τα έχουμε καλά και με το αφεντικό. Λοιπόν, σας έχω στη δίαιτα εσένα τώρα. Ignore. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Στείλε το Ρις. Χωσέ. Dr. Wakefield, can you move this crate, please? 39%. Attend to Dr. North. Έτσι. Dr. North? Slap. Θα φας καλά τώρα. Λοιπόν, θα τον πεθάνω τελείως. Θα το ραντίσω με λιγάκι νερό.
Clean it properly when we get up here. Hey, whatever happened to that kid that joined us in Myanmar? He had a massive crush on you. Paul. Pervy Paul, that's the one. Did he stay long after I left? What? No. Just leave it. Well, Pervy Paul didn't leave it. How long? Still? No, not anymore. Right, so you ended it, yeah? Ooh, what he did, sweet Jesus. Well, not only is Paul someone way out of his league, but she's also very resourceful. Antagonistic. You want to know the truth? He thought that I was still in love with you. Really? Is that No, it used to be true. But then I realized how lucky I was to be with a good man like Paul. But by that time, it was too late, and I lost the best thing that ever happened to me because of a childish attachment. Anyway. Μάλιστα, τον γύρωσε τελείως. I killed it. Thanks for saving my life. Μήπως τη σκοτώσει τώρα αυτός, έχουμε καμιά γυναικοκτονία, δηλαδή τον φέρει σε έξαλλη κατάσταση. Μήπως φτάσουμε στο άλλο άκρο. To cooperate if we're going to survive. Don't do it. We should be looking for a way out. $52% η Κλέρ. 26, αρχίζει το μίσος από το ρίς. Answer, θα σου πάω κόντρα τώρα σε όλα. Stop, Emily, αυτό δεν το είχαμε διαλέξει. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the three intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. Another country in the space race, or? Possibly. Well, they might be trying to steal the nanocells, or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. Μπράβο ρε, Emily. Δεν κατάλαβα τι είναι τώρα αυτό που θα κάνει υπέρ μας, αλλά... Whatever they're doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Is there anything else you can do in the computer system? Λοιπόν, το crude, νομίζω δεν το δοκιμάσαμε. Always wished I was taller. Άρα, ό,τι και να γίνει, θα έχει μια πληγή στο δάχτυλο για να υπάρχει το παραθυράκι να μας δολοφονήσει η Κλέρ. Εντάξει, πικνίκ πρώτα. Κάνουμε skip, ευτυχώς. Answer call. Answer call, έτσι κι αλλιώς. Ή όχι, reject call, γιατί δεν θέλω να μπω σε αυτό το δίλημμα. Deal or no deal. Reject call. Amy, you need to take a minute and think about this. Find out more. Πάμε με τα νερά της. Enough with the wisecracks. Εδώ τα έχουμε δοκιμάσει όλα, νομίζω.
drop Amy. Λοιπόν, εδώ δεν είχαμε δοκιμάσει αυτές τις δύο επιλογές. Κάτι μου λέει θα αλλάξει δραματικά εδώ πέρα η τροπή, τέλος πάντων. Just open the fucking box. Everything all right there? Αυτός ό,τι και να γίνει τον ρίχνεις εκεί πέρα στην τρύπα. Whose side are you on, Wakefield? Δεν θέλω να αναμαλώσω με αυτούς τώρα. You know what? Fuck this. All I know is that if they get in, then Λοιπόν, μέχρι στιγμής με αγαπάει και η Νάταλη και η Έμιλι. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα. Εάν πω deal, θα με σκοτώσει η Κλέρ, εκτός αν την σκοτώσω εγώ και την κάνω sacrifice. Έτσι. Go to Claire. Τώρα εδώ σε θέλω. Τώρα τι κάνουμε? No deal, καταρχήν, για να επιβιώσω. Οπότε τώρα έπεσε η εκτίμηση της Νάταλη. Δεν ξέρω τι θέλει, positive ή honest. Positive, την καλοπιάσουμε. Stop. Ανέβηκε στο 66, I've εντάξει. got enough. What? It's time to become an asset. Just take Claire. Accepted, τις έχουμε γραμμένο τώρα εσένα. Taro and Dima. Wait! 21% ο Ρις. Sacrifice Claire, εδώ τώρα τι θα κάνουμε? Come on! Εάν θυσιάσω το Ρις, θα πάμε στο γραφείο της Νάταλη και θα τους σκοτώσουμε όλους ή θα σκοτώσουμε κάποιους ή θα μας σκοτώσουν αυτοί. Εάν θυσιάσω την Κλέρ, θα φύγουμε με το καροτσάκι από τον γκαράζ όπου θα έρθουμε αντιμέτωποι με την Έμιλι, όπου θα αναγκαστούμε στο τέλος να σκοτώσουμε το Ρις. Το οποίο δεν είναι και τόσο καλό ending, αλλά ναι, αλλά εδώ πέρα την έχουμε κάνει να μας αγαπήσει την Κλέρ. Δεν θα τη σκοτώσω την Κλέρ τώρα αυτή τη φορά, εντάξει, δεν έχει λογική. Θα σκοτώσω το Ρις. Πάει. Νεκροκεφαλή ο Ρις. All looks good to me. Yeah. She's going to get the nanocells. Well done, Amy. I wouldn't have. What was that? Nothing. 79. Είναι καλό ότι την έχουμε με το μέρος μας την Έμιλι. Εδώ θα πάρουμε το ούζι.
Όχι, πήραμε το πιστόλι τελικά. I'm gonna lift your legs, Claire. Yeah, 1, 2, 3. Okay, okay, easy, 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 easy. Amy. Δεν φαντάζομαι να μας σκοτώσει επειδή θα της πάμε κόντρα λιγάκι. This has been a suicide mission ever since you put my tech into your veins. You know that My friend is dead because of you. Look, I know you lost people, Μην την εκνευρίζεις. but that doesn't justify anything. Τώρα παίζω με τη φωτιά κι εγώ. Απλά θέλω μιας και κάνω τέταρτο playthrough να έχω διαφορετικές έτσι επιλογές. Trickery by Wakefield. He's good. Yeah, he was. Natalie, step away from the panic button under your desk. Amy, I can sense you want to negotiate. Claire, are you okay? Fuck off. What do you want? For someone to be accountable for all this. Whoa. Amy, what are you doing? Amy. Dr. Malkin and the 3 interns were sleepers, activated by the Kandarian government. Claire's actions threatened to expose the human testing their leader allowed Natalie to do on villages that opposed him. You are making very outlandish claims, Amy. What makes you think that anyone in this room had anything to do with this? Only the people here have the power to facilitate that level of infiltration. Λοιπόν, Νάταλη. I'm sorry, Natalie, you deserve this. Κρίμα τις καλές σχέσεις που χτίσαμε με την Έμιλι. How much money was Kindar paying you? Does it matter anymore? Who are you working for? I cut a deal with the Secret Service. Keep Claire alive. Ελπίζω να είναι αυτή η σωστή επιλογή. I promise the world will know about you and your family. Μήπως κολλήσει τώρα έτσι που τη χτύπησε με τον αγώνα. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. I'm with MI6. I'm gonna grab my identification. See? I have evidence Natalie Kensington committed human rights violations in Kindar. Okay, arrest me, do whatever, just make sure the authorities see this. Μέχρι στιγμής καλά πάει. Α, τρόμαξα. Απλά δάκρυα σκούπισε, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο ending γενικώς, αλλά το θεωρώ θετικό.
Επιτέλους. Και έχουμε personality assessment perceptive, το οποίο σημαίνει είχε και ταινία perceptive, μετάφραση, οξυδερκής, μάλιστα. Και έχουμε ανακαλύψει 3 από τα 9 endings. Εντάξει, κάπου εδώ θα σταματήσουμε πια. Σίγουρα τα άλλα endings θα είναι πιο δύσκολα, όπου θα τα έχεις καλά, ξέρω εγώ, με την Νάταλη, δεν ξέρω, θα τα καταφέρνεις να ζήσεις εσύ μαζί με τον Ρις. Απλά νομίζω τώρα κατάφερα να ξεκλειδώσω ένα σχετικά ανεκτό ending, όπου ζούμε τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.